નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો, આજે આપણે વિભાજનની અંદર ફરતી પાછા બીજા તબક્કાની વાત કરવાની છે, અર્ધસૂત્રી ભાજન. તો અર્ધસૂત્રી ભાજનની અંદર આપણે અલગ અલગ અહીંયા એના તબક્કાઓ વિશે પણ આપણે જોવાનું છે અહીંયા આગળ. તો એ અંગે આપણે આજે ચર્ચા કરીશું. તો સૌથી પહેલાં તો અહીંયા આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ એ પ્રમાણે અર્ધસૂત્રી ભાજન એ કયા પ્રકારના કોષોમાં થતું હોય તો પ્રજનન સાથે સંકળાયેલા જે કોષો હશે, લિંગી પ્રજનન સાથેના કોષો, એની અંદર આપણને આ પ્રકારની પ્રક્રિયા થતી આપણને જોવા મળતી હોય. અને વનસ્પતિઓમાં જ્યારે નરજન્યુ અથવા તો માદાજન્યુ ઉત્પન્ન થતા હોય એ વખતે આ પ્રક્રિયા આપણને થતી જોવા મળતી હોય. તો અર્ધીકરણ એક પ્રકારના લિંગી પ્રજનન કોષો અને વનસ્પતિઓમાં બીજાણુ ઉત્પન્ન કરવા માટેની એક જરૂરી ક્રિયા હોય, જેમાં પૂર્વાધ કોષનું બેવડું વિભાજન થતું હોય. તેમાંનું પ્રથમ વિભાજનની આપણે વાત કરીએ તો એની અંદર અર્ધસૂત્રણ અને પછીનું બીજું વિભાજન સમવિભાજન દ્વારા થતું આપણને જોવા મળતું હોય. અહીં કોષરસ વિભાજન પહેલા કે બીજા વિભાજનને અંતે આપણને જોવા મળશે. પહેલા વિભાજનને પરિણામે ઉત્પન્ન થતા બંને દુહિતૃ એટલે કે નવજાત કોષ કેન્દ્રમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા પૂર્વવત કોષોના જેટલી જ એટલે કે માતૃપિતૃ કોષોમાં હોય તેના કરતાં અડધી થઈ ગયેલી આપણને જોવા મળતી હોય. એટલે કે 2n હોય તો સિંગલ n થઈ જતા જોવા મળતા હોય. આવું થવા પાછળનું કારણ શું? તો જ્યારે પ્રજનનની ક્રિયા થતી હોય એ વખતે નરજન્યુ અને માદાજન્યુ બંને સિંગલ n ધરાવતા હોય અને ફલન થાય એટલે ટ્વાઇસ n બને. એટલે કે માતા અને પિતા જેટલા જ એટલે કે માતૃપિતૃ જેટલા જ રંગસૂત્રોની સંખ્યા એની અંદર જળવાઈ રહેતી આપણને જોવા મળતી હોય. આ કોષ કેન્દ્રનું ફરીથી સમવિભાજન થતું હોવાથી ઉત્પન્ન થતા કુલ 4 કોષ કેન્દ્રોમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા પણ પૂર્વવર્તી કોષ કરતાં જ અડધી આપણને જોવા મળતી હોય. એવડી સંખ્યામાં રંગસૂત્રો ધારણ કરનાર પૂર્વવર્તી કોષને દ્વિકીય અવસ્થાનો કોષ કહેવાય, જ્યારે અડધી સંખ્યામાં રંગસૂત્રો ધારણ કરનાર કોષોને એકકીય કોષ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. આમ અર્ધસૂત્રણ દ્વારા કોષ કેન્દ્રનું એક વિશિષ્ટ પ્રકારથી વિભાજન થાય, જેથી દુહિતૃ કોષોના કોષ કેન્દ્રના રંગસૂત્રો માતૃકોષ કેન્દ્રના રંગસૂત્રો કરતાં અડધી સંખ્યામાં આપણને જોવા મળતા હોય. અર્ધીકરણની વિવિધ અવસ્થાઓ આપણને નીચે મુજબ જોવા મળતી હોય. જેમ કે સૌથી પહેલાં વાત કરીએ આંતર અવસ્થા. તો આ અવસ્થા દરમિયાન સમસૂત્રી ભાજન પૂર્વે જોવા મળતી આંતર અવસ્થાની જેમ વિવિધ ફેરફારો થાય, પરંતુ કોષ કેન્દ્ર સમવિભાજનની આંતર અવસ્થા કરતાં 4 ગણું મોટું બનતું આપણને જોવા મળતું હોય. ફરીથી આ લાઈન રિપીટ કરું છું, સમજવા જેવું છે. આ અવસ્થા દરમિયાન સમસૂત્રી ભાજન પૂર્વે જોવા મળતી આંતર અવસ્થાની જેમ વિવિધ ફેરફારો થતા હોય, પરંતુ કોષ કેન્દ્ર સમવિભાજનની આંતર અવસ્થા કરતાં 4 ગણું મોટું બનતું હોય, કારણ કે અહીંયા જનન દ્રવ્યની અંદર ગુણન થતું આપણને જોવા મળતું હોય. પૂર્વાવસ્થાની અંદર આપણને 4 એના અલગ અલગ 5 તબક્કાઓ એકચ્યુઅલી જોવા મળતા હોય, જે સમગ્ર વિભાજનની પ્રક્રિયા કરતાં ખૂબ લાંબી અને જટિલ પ્રક્રિયા આરી આપણને જોવા મળતી હોય છે. અને વિવિધ ફેરફારોને અનુલક્ષી એને 5 તબક્કાઓમાં વહેંચી લેપ્ટોટીન અથવા તો લેપ્ટોનીમા. અહીંયા ટીન શબ્દ પણ વાપરી શકાય છે અને નીમા શબ્દ પણ વપરાય છે. તો લેપ્ટોટીન અથવા તો લેપ્ટોનીમા, ઝાયગોટીન એટલે કે ઝાયગોનીમા, પેક્કિટીન એટલે કે અથવા પેકિનીમા, અને ડિપ્લોટીન કે ડિપ્લોનીમા, અને છેલ્લું ડાયકાઇનેસિસ. નામ પ્રમાણે અહીંયા આપણને એના જોવા મળતા હોય. લેપ્ટો એટલે કે થર્ડ લેક્ચર બનવું, ઝાયગો એટલે જોડાણ થવું, પેક્ટિન એટલે કે સ્વસ્તિક નિર્માણ થવું, ડિપ્લોટ એટલે એનું ગુણન થવું, અને ડાયકાઇનેસિસ એટલે કે છૂટા થવા. તો આ 5 તબક્કાઓની અંદર આપણને અલગ અલગ પ્રક્રિયાઓ અહીંયા આપણને જોવા મળશે. વારાફરતી અહીંયા આપણે અલગ અલગ અહીંયા તબક્કાઓનો અભ્યાસ કરતા જઈએ છીએ, એ પ્રમાણે એની અહીંયા વાત કરીએ છીએ. તો અહીંયા લેપ્ટોટીનની સૌથી પહેલાં ફિગર આપેલી છે. તેમાં અહીંયા ત્રાક કણો બનાવેલા છે. ત્રાક તંતુનું વિભાજન, તારા કેન્દ્રોનું વિભાજન થાય, ત્રાક તંતુનું નિર્માણ થતું હોય, અને જે રંગસૂત્રો અદૃશ્ય હોય, પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય, એ દ્રશ્યમાન લાંબા પાતળા દોરી જેવા બનતા જોવા મળતા હોય. લાંબા પાતળા દોરી જેવા બનતા હોવાથી એને લેપ્ટોટીન અથવા લેપ્ટોનીમા અવસ્થા તરીકે અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ. તો આ અવસ્થામાં કોષ કેન્દ્ર ઘણું મોટું બને. આવું બનવા પાછળનું કારણ જે પ્રવાહી સ્વરૂપે રંગસૂત્ર દ્રવ્ય હતું એ દ્રશ્યમાન સ્વરૂપે પાતળા દોરી જેવી રચનામાં ધારણ કરતું હોવાથી એ આપણને ઘણું મોટું જોવા મળતું. રંગતત્વ જાળ છૂટી પડી રંગસૂત્રોની રચના કરે. આ રંગસૂત્રો ખૂબ પાતળા, લાંબા અને સ્પષ્ટપણે ન જોઈ શકાય તેવા આપણને તંતુઓ જોવા મળતા હોય. પ્રત્યેક રંગસૂત્રમાં ડીએનએનું દ્વિગુણન આંતર અવસ્થામાં થયેલું હોવાથી તે દ્વિસૂત્રી તરીકે આપણને જોવા મળતું હોય.
લેપ્ટોટીન ઉપઅવસ્થાના અંતભાગમાં આ રંગસૂત્રો સ્પષ્ટપણે દ્વિસૂત્રીય રચના દર્શાવતા જોવા મળતા હોય. માઇક્રોસ્કોપમાં તેઓ ક્રોમોમિયર્સ તરીકે ઓળખાતી નાની ગાંઠો કે મણકા જેવી રચના જોવા મળતી હોય. પરથી અહીંયા જોઈએ તો લેપ્ટોટીન ઉપઅવસ્થાના અંતભાગમાં રંગસૂત્રો સ્પષ્ટપણે દ્વિસૂત્રીય રચના દર્શાવતા જોવા મળતા હોય. માઇક્રોસ્કોપમાં તેઓ ક્રોમોમિયર્સ તરીકે ઓળખાતી નાની ગાંઠો કે મણકા જેવી રચના સ્વરૂપે જોવા મળતા હોય. કોઈપણ રંગસૂત્રમાં આવેલા ક્રોમોમિયર્સની સંખ્યા, સ્થાન અને કદ નિશ્ચિત હોવાથી તેનો ઉપયોગ રંગસૂત્રોને ઓળખવા માટે આપણે થતો હોય છે. ઘણીવાર લેપ્ટોનેમિક રંગસૂત્રોનું નિશ્ચિત ધ્રુવીકરણ થતું હોય અને તેઓ પાસ બનાવતા હોય. તેમના છેડાઓ તારા કેન્દ્રની નજીક કોષ કેન્દ્ર પટેલ સાથે કેટલાક સ્થાનો જોડાઈ ગુચ્છ જેવી અથવા તો બટ સ્વરૂપે ગજરા સ્વરૂપે આપણને જોવા મળતી હોય. જાયગોટીન અથવા તો જાયગોનીમાની વાત કરીએ તો અહીંયા જે સમજાત રંગસૂત્રો હશે એકબીજાની પાસે આવીને ગોઠવાતા હોય, એટલે કે અહીંયા જે દ્વિસૂત્રીય રંગસૂત્રો દેખાતા તે અહીંયા ચતુસૂત્રીય આપણને અવસ્થા જોવા મળશે. આમ યુગ્મ બનતા હોવાથી એને જાયગોટીન તરીકે આપણે અહીંયા ઓળખીએ છીએ. તો આ અવસ્થામાં સમરૂપ રંગસૂત્રો એકબીજાની નજીક આવતા તેમના આયામ લંબાઈમાં સમાંતરે ગોઠવાઈને યુગ્મોની રચના કરે. યુગ્મો બનવાની આ ઘટનાને સૂત્ર યુગ્મન એટલે કે સાયનેપ્સિસ તરીકે ઓળખીએ છીએ આપણે. બનવાની રચના થશે. દરેક સમરૂપ રંગસૂત્ર યુગ્મનું એક રંગસૂત્ર પિતૃજનન કોષમાંથી અને એક રંગસૂત્ર માતૃજનન કોષમાંથી ગોઠવાતું જોવા મળશે. આમ દ્વિયુગ્મીના બંને રંગસૂત્રો ટૂંકા, ઘટ અને વધુ સ્પષ્ટ બનતા જોવા મળશે. તો આ જે દ્વિયુગ્મી બંને રંગસૂત્રો હશે એમાંથી એક પિતૃ તરફથી મળેલું હશે અને એક બીજું માતૃ તરફથી હશે. તો અહીંયા બે તમને દેખાય છે, તો એક એના ફાધર્સ તરફથી અને એક એની મધર્સ તરફથી અહીંયા આપણને મળેલા રંગસૂત્રો આપણને જોવા મળતા હોય. તો અહીંયા આગળ તમને છૂટી પાડેલી બે રચનાઓ બતાવી છે, લેપ્ટોટીન અથવા તો લેપ્ટોનીમા અને અહીંયા જાયગોટીન એટલે કે જાયગોનીમા. તો આની અંદર દ્વિસૂત્રીય રંગસૂત્રો છે, આમાં ચતુસૂત્રીય રંગસૂત્રો તમને જોવા મળે છે. અહીંયા સમજાત રંગસૂત્રો એકબીજાની પાસે ગોઠવાશે. હવે એની વાત કરીએ આગળ જતા પેકિટીન અથવા તો પેકિનીમા. તો અહીંયા આગળ જે સમજાત રંગસૂત્રો પાસે ગોઠવાયેલા હતા તે બંને એકબીજા સાથે વ્યતિસંકરણ પામતા આપણને જોવા મળશે. સાથિયા જેવી રચના બનતી હોય અને એને સાયનેપ્સ કહીએ છીએ, વ્યતિકરણની ઘટનાને. તો આ શરૂઆત થાય અને વ્યતિસંકરણ પૂરું થાય ત્યાં સુધી આ ઘટના ચાલે. આ ઉપઅવસ્થામાં સૂત્રયુગ્મની ક્રિયા પૂરી થાય, રંગસૂત્રો વધારે ટૂંકા, જાડા બને. પ્રત્યેક દ્વિયુગ્મીમાં 4 રંગસૂત્રિકાઓ સ્પષ્ટપણે જોવા મળતી થઈ જાય અને રંગસૂત્રો ચતુસૂત્રીય આપણને જોવા મળતા હોય. તો પેકેનિમીમાં દોરા જેવા બનતા હતા, ડિપ્લોની અંદર દ્વિસૂત્રી બનતા હતા. પેકેટીન અથવા તો પેકોનીમાની અંદર એ ચતુસૂત્રીય રંગસૂત્રો આપણને બનતા જોવા મળે છે. અહીંયા આગળ પ્રત્યેક દ્વિયુગ્મી બે રંગસૂત્રિકા યુગ્મો પૈકીના દરેકમાંથી માત્ર એક જ રંગસૂત્રિકા બીજાની એક રંગસૂત્રિકા સાથે ક્યારેક એક કે વધુ સ્થાને વીંટળાય. ત્યારબાદ આ સ્થાનોએ રંગસૂત્રો તૂટે અને તેમના ટુકડાઓની અદલા બદલી થાય. આ ઘટનાને વ્યતિકરણ કહેવામાં આવે છે અથવા તો વ્યતિસંકરણ કહીએ છીએ. તો વ્યતિસંકરણ એટલે શું એવું તમને પ્રશ્ન પૂછે તો પ્રત્યેક દ્વિયુગ્મી બે રંગસૂત્રિકા યુગ્મો પૈકીના દરેકમાંથી માત્ર એક જ રંગસૂત્રિકા બીજાની એક રંગસૂત્રિકા સાથે ક્યારેક એક કે વધુ સ્થાને વીંટળાય. ત્યારબાદ આ સ્થાનોએ રંગસૂત્રિકા તૂટી જાય અને તેમના ટુકડાઓની અદલા બદલી કરે. આ ઘટનાને આપણે વ્યતિસંકરણ કહીએ છીએ. વ્યતિસંકરણથી રંગસૂત્રોના જનીનોના બંધારણમાં ફેરફાર થતો નથી, છતાં જનીન સંકુલ બદલાતું હોય. પરિણામે પિતા અને માતાના લક્ષણોનું ઓછા વધતા પ્રમાણમાં સંમિશ્રણ થાય છે. વ્યતિસંકરણ બાદ દરેક દ્વિયુગ્મીના બે રંગસૂત્રિકા યુગ્મની ભુજાઓ નીચે જે આકૃતિમાં દર્શાવી છે એ પ્રમાણે એની અંદર ગોઠવણી થતી હોય અને બંનેના સેન્ટ્રોમિયર એટલે કે રંગસૂત્ર કેન્દ્ર દૂરસ્થ ભાગમાં રહેતા જોવા મળતા. અહીંયા જોઈએ તો અહીંયા બે પાસે સમજાત રંગસૂત્રો ગોઠવાયેલા છે. એક પિતૃ તરફથી મળેલું, એક માતૃ તરફથી મળેલું હોય. આ અહીંયા સેન્ટ્રોમિયર બતાવેલું છે, જેને આપણે રંગસૂત્ર કેન્દ્ર કહીએ છીએ. હવે અહીં આગળ સેન્ટ્રોમિયરથી અહીંયા જે રંગસૂત્રિકાઓ જે રહી એના છેડાઓ એકબીજા સાથે ક્યાંક ના ક્યાંક એકબીજા સાથે જોડાણ ધરાવતા હોય માતૃપિતૃના, અને જ્યાં જોડાણ થતું હોય ત્યાંથી છૂટા પડે રંગસૂત્રિકાઓના ટુકડાઓની અદલા બદલી થાય. એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તો અહીંયા ટુકડાઓની અદલા બદલી થયેલું નવી રચના બનતી આપણને જોવા મળે છે. અહીંયા તમે જુઓ અને અહીંયા જુઓ તો અહીંયા આપણને ટુકડાઓની અદલા બદલી થયેલી આપણને જોવા મળે છે. આ ટુકડાઓની અદલા બદલી થાય જેને આપણે સ્વસ્તિક નિર્માણની ઘટના તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો અહીંયા કાઇઝમા નિર્માણ એટલે કે સ્વસ્તિક નિર્માણની ઘટના બતાવી છે. સ્પિન્ડલ્સ, ફાઇબર્સ એકબીજા સાથે જોડાતા બતાવે, તારાકેન્દ્રો બતાવે છે અને અહીંયા અંતે ટુકડાઓની અદલા બદલી થતી આપણને બતાવેલી ઘટના જોવા મળે છે. તો આ એની રચના હતી.
હવે વાત કરીએ ચોથો તબક્કો ડિપ્લોટિન કે ડિપ્લોનિમા તરીકે જેને ઓળખીએ છીએ. તો ડિપ્લોટિન કે ડિપ્લોનિમાની વાત કરીએ તો ઉપ અવસ્થામાં ગાઢ રીતે યુગ્મન પામેલા દ્વિયુગ્મી રંગસૂત્રો જે રહ્યા એના એ દ્વિયુગ્મી રંગસૂત્રો અપાકર્ષણ પામી એકબીજાથી છૂટા પડવાની શરૂઆત થઈ જાય અને આમ છતાં વ્યતિસંકરણમાં ભાગ લેતી રંગસૂત્રિકાઓ કેટલાક સ્થાને પરસ્પર જોડાયેલી રહેતી હોય. આ સ્થાનોને સ્વસ્તિક તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. થોડાક અપવાદો બાદ કરતા બધી જ વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓમાં સ્વસ્તિક જોવા મળતું હોય. એક દ્વિયુગ્મીમાં આવા એક કે વધુ સ્વસ્તિક આપણને જોવા મળતા હોય. છેલ્લો તબક્કો આનો પૂર્વાવસ્થા એકના અંદર ઉપઅવસ્થાઓ 5 હતી. 5 અવસ્થાઓની અંદર સૌથી પહેલી પેકી, ડિપ્લો, જાયગો, ડિપ્લોટિન અને ડાયકાઇનેસિસ એવી 5 આપણને અલગ અલગ ઉપતબક્કાઓ એના જોવા મળતા હતા. અહીંયા ફરીથી પાછા તમારી સામે રિપીટ કરી અને પછી આપણે એમાં જઈએ તો સૌથી પહેલી હતી લેપ્ટોટિન, બીજી હતી જાયગોટિન, ત્રીજી હતી પેકિટિન, ચોથી હતી ડિપ્લોટિન અને પાંચમી હતી ડાયકાઇનોસિસ. તો હવે આપણે વાત કરીએ છીએ ડાયકાઇનોસિસ ઘટનાની અહીંયા આપણે વાત કરીએ છીએ. તો ડાયકાઇનેસિસની અંદર સ્વસ્તિક નિર્માણના અંતે ડિપ્લોટિન અવસ્થાથી સ્પષ્ટપણે જુદી પાડી શકવી આપણા માટે મુશ્કેલ હોય, કારણ કે આ ઉપઅવસ્થામાં રંગસૂત્રો સંકોચન પામી અને ઘટ્ટ બને. રંગસૂત્રિકાઓ સ્વસ્તિક ખાનેથી પણ એક કે બીજાથી સ્પષ્ટપણે છૂટી પડતી હોય. ધીમે ધીમે રંગસૂત્રો એકબીજાથી દૂર ખસી કોષ કેન્દ્ર પટલની નજીક આવે. કોષ કેન્દ્ર પટલ અને કોષ કેન્દ્રિકા ધીમે ધીમે વિઘટન પામવાની શરૂઆત કરે, તેમજ ત્રાક તંતુઓના નિર્માણનો આરંભ થતો આપણને જોવા મળતો હોય. તો આટલી પ્રક્રિયા આપણને ડાયકાઇનેસિસ અવસ્થાની અંદર આપણને થતી જોવા મળતી હોય. પરથી જોઈએ તો આ અવસ્થા દરમિયાન શું થતું જોવા મળશે? તો ઉપઅવસ્થામાં રંગસૂત્રો સંકોચન પામી ઘટ્ટ બને છે અને રંગસૂત્રિકાઓ સ્વસ્તિક સ્થાનેથી પણ એકબીજાથી સ્પષ્ટપણે છૂટી પડતી હોય. ધીમે ધીમે રંગસૂત્રો એકબીજાથી દૂર ખસી કોષ કેન્દ્ર પટલની નજીક આવે. કોષ કેન્દ્ર પટલ અને કોષ કેન્દ્રિકા ધીમે ધીમે વિઘટન પામવાની શરૂઆત કરે, તેમજ ત્રાક તંતુઓનું નિર્માણ કરતા આપણને જોવા મળતા હોય. તો આ એની ડાયકાઇનેસિસની અવસ્થા હતી. અહીં આગળ આપણે કેટલીક ઘટનાઓ જો અહીં આપણને જોવા મળે યુટ્યુબની અંદર, તો આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અહીં આગળ તો આપણને ખ્યાલ આવશે. અહીં આગળ ટ્રાય કરી જોઈએ.
Meiosis 1. In this module you will learn about meiosis 1. Meiosis is a nuclear division that occurs in the germ cells of sexually reproducing organisms during the production of reproductive cells called gametes. Meiosis is a reductional division that reduces the chromosome number of a cell by half. Meiosis involves a single round of DNA replication followed by two cell divisions, meiosis 1 and meiosis 2. The entire process of meiosis results in the formation of 4 haploid daughter cells with half the chromosome number as that present in the diploid parent cell. However, after fertilization occurs, the chromosome number gets restored. Meiosis 1 is the reductional division in which the chromosome number gets halved and distributed between two daughter cells. Meiosis 1 includes 4 stages: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Let's know about the homologs before studying the phases of prophase 1. Each diploid cell has 2 copies of chromosome, one inherited from the male parent and the other from the female parent. These 2 copies, coming from different parents, are similar to each other and are called homologs. Now let us look at the different stages of prophase 1 in detail. To begin with, let us learn about leptotene. During leptotene, the chromosomes condense and become visible. The zygotene phase is followed by pachytene. During pachytene, the chromosomal crossing over now takes place between the non-sister chromatids of the homologous chromosomes. This crossing over is what makes each individual unique and causes the recombination modules to be visible. As the crossing over completes, it marks the end of the pachytene phase. Diplotene is followed by diakinesis, which is also the last stage of prophase 1. During diakinesis, the chromosomes are fully condensed, the nucleolus and the nuclear membrane dissolve, and the mitotic spindle begins to assemble. Prophase 1 is followed by metaphase 1. During metaphase 1, the microtubules from the opposite poles attach to the chromosomes at the kinetochores, and the bivalents align along the equatorial plate with a random orientation. Either of the parental homolog takes up any site on the spindle. The metaphase 1 is followed by anaphase 1. During anaphase 1, the homologous chromosomes separate out and move to opposite poles with shortening of the microtubules. The sister chromatids, on the contrary, remain attached at the centromere. In this module, you have learned meiosis is a reductional division which reduces the chromosome number of a cell by half. Meiosis involves a single round of DNA replication followed by 2 cell divisions, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 includes 4 stages: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Prophase 1 is further subdivided into 5 stages: leptotene, zygotene, pachytene, diplotene and diakinesis. During leptotene, the chromosomes condense and become visible. During zygotene, the duplicated chromosomes pair with homologs to form bivalents. During pachytene, the attachment of homologs to each other along their length, that is synapsis, is complete. In diplotene, synapsis brings to breakdown, the chromatids start to pull apart and chiasmata are visible. By diakinesis, the chromosomes are fully condensed, the nucleolus and nuclear membrane dissolve, and the mitotic spindle begins to assemble. Prophase 1 is followed by metaphase 1, when the microtubules from opposite poles
attached to the chromosomes at the kinetochores, and the bivalents align along the equatorial plate. During anaphase 1, the homologous chromosomes separate out and move to opposite poles with shortening of the microtubules, forming two haploid sets. During telophase 1, the chromosomes reach the poles and in the previous lecture, I have already discussed what is meiosis phase, and it is most important phase. Many authors, they love to subdivide it into different stages or different subphases, right? So today we will discuss that what are the subphases of prophase 1. We are going to discuss phases of prophase 1 one by one. So let's start. Hello, I am Dr. Azaz from medicovisual.com. Welcome to this visual lecture. So you know, in meiosis there is the concept of homologous chromosomes. We have 23 chromosomes that came from mother through ovum and 23 chromosomes that came from father, right? And similar chromosomes from mother and father, they become like a couple. They come close to each other and they exchange their parts. That happens in prophase 1. Right? There is no demarcation of homologous chromosomes in mitosis. So here I have shown a single homologous chromosomes. I have removed others for the sake of simplicity. So in first stage of prophase, first of all, what happens in prophase? It is similar to that happens in mitosis, that you know, before prophase start, before cell division start, the genetic material, the DNA, is in the form of thread-like structure called chromatin, right? But it then condenses when cell division start, when prophase start, it further condenses, genetic material or chromatin further condenses to form chromosomes. So chromosomes is further supercoiled form of chromatin. So that is the first stage, that is leptothene. That is first phase of prophase 1, leptothene, in which homologous chromosomes, rather all the chromosomes are formed from chromatin, or you can say chromatin condenses to form chromosomes. Now this is the first phase of prophase 1. How can you remember that this is the first phase? Well, it is very simple. I think of it is that it is a beginning of love story of a beautiful couple. Not just a single couple, but 23 couples or 23 homologous chromosomes. So when a love story began to form in couple, they love to put their head into lap of each other, right? And that is the first phase of love story. And because they are putting lap, that is called leptothene. Actually, lepto means thin, and we say it lepto because initially the chromatin is thin and they condense to form chromosome, right? But I am abusing this term in order to make you remember this, that this is the first stage, right? So what happens in leptothene? Very simple, that condensation of chromatin occur to form chromosome. Then what happens? Then as the love bond in between them becomes stronger, they become close to each other. They become close to each other and they pair up with each other, end-to-end pairing. And as they pair up with each other, one of them lie on top of the other, right? And when they do so, a special bond is formed between them, and that is not just a bond of love, but that is the bond of proteins. A protein complex is formed between paternal chromosome and maternal chromosome of homologous chromosomes, right? And this complex that is formed, it is called synaptonemal complex. Nemal means thread, thread-like complex, synaptonemal complex.
and this process of pairing, it is called synapses. This process of pairing of paternal chromosome with maternal chromosome, this is called synapses, and it is demarcated by presence of synaptonemal complex. And because they are pairing with each other, we call it zygotine phase or zygotine stage. Zygo means to pair up with each other. So in zygotine, they form, what happens in zygotine? They form synapse, and that is demarcated by beginning of formation of synaptonemal complex. Now what happens when a couple lie on top of one another? Of course they will do something, and part of this chromosome, it will go here, it will swapped with this part of chromosome. So you can see here that this part of paternal chromosome, it goes to this maternal chromosome, and this part of maternal chromosome, it lies here in paternal chromosome. So there is some exchange of genetic material, and this process of that is what I am calling doing something is actually exchange of genetic material, and it is called crossing over. So in this phase in which crossing over occurs, it is called pachytene. They are packed up with each other in order to do something. I call it pachytene. Not I call it, scientists call it. I am not a scientist. So that is pachytene. Then what happens? Of course, after a couple has done something, they will have to separate from each other. They cannot all the time remain attached with each other, lying on the top of each other. So they have to detach from each other, and when they detach from each other, this complex is lost and they are separated from each other. Previously they had become a single entity, they had become one, right? Now they are separated and they are two different things, right? And we call it diplotin. Di means two, so they have become from one, from being paired up in zygotine and packed up in pachytene. Now they are two different entities, but remember they are still attached here. So this phase is called diplotin, but remember the part at which they exchange the genetic material, at that part they are still attached with each other. Their parts are still attached with each other, and you can see they have formed a cross-like structure. Here you can see this cross-like structure is formed, and this cross-like structure is called, what it is called, chiasma. Chiasma means cross. So chiasma formation, chiasmata formation occurs in diplotin. There are usually more than one chiasma, and that is called chiasmata formation, right? So here after crossing over had occurred, you can see still there is chiasma here. Now interesting thing is that homologous chromosomes, they are also called bivalent. This is one chromosome and this is other chromosome. These are two, so we also call them that this is bivalent arrangement of chromosome. This is bivalent arrangement of chromosomes. But how many chromatids are here? 1, 2, 3, 4. So we have 4 chromatids. So if we talk about in reference to chromatids, there are 4 chromatids, so we call it as tetrad. So homologous chromosomes are bivalent as well as tetrads. Bivalent as far as chromosomes are concerned, and tetrad as far as chromatids are concerned, right? And after diplotin, they move apart from each other, they move away from each other, right? And this is called diakinesis. Diakinesis means to move through. Kinesis, you know, it means movement, kinetic energy, you must have heard of that. So this was the phases of prophase 1. Finally, in diakinesis, what happens that nuclear membrane is also lost, so that in subsequent phases, that is in metaphase and anaphase, they could be easily separated from
each other. So here we don't have just a single couple, but actually we have 23 couples. Out of that I have only shown 3 couples, right? And again they have done something and they are attached with each other at chiasma, right? So let's review what happens in this. First you will watch the complete animation of Prophase 1, then we will review it. Synapses crossing over, chiasma formation, right? Do you think it is difficult to learn these stages? It's very easy. First of all, a couple sitting in lap of each other, and not sitting in lap of each other, they are putting their heads in lap of each other, right? That is laptoteen. They further compress, they condense into laps, right? Laptoteen. Then after that, that stage comes when they come so close to each other that they pair up with each other, they become one. So after laptoteen they pair up with each other, that is zygotene, right? And that is, after that they become so much packed with each other that they do something, they cross over their parts, right? And that is pachytene. And then they separate from each other. અહીંયા તમે 5 ફિગર મૂકેલી છે એની એક સાથે કમ્પેરિઝન કરી શકો છો. લેપ્ટોટીન એટલે કે અહીંયા આગળ રંગસૂત્રો કન્ડેન્સ થશે, એટલે કે જાડા થશે અને દોરી જેવા દેખાવાની શરૂઆત થશે. આ સૌથી પહેલો તબક્કો હતો લેપ્ટોટીન. બીજો હતો જાયગોટીન. તો જાયગોટીનની અંદર સમજાત રંગસૂત્રો કે જે એક રંગસૂત્ર માતા તરફથી, બીજું રંગસૂત્ર પિતા તરફથી મળ્યું હતું, એ સમજાત રંગસૂત્ર એકબીજાની પાસે નજીક આવીને ગોઠવાશે. પેકેટીન એટલે કે અહીંયા ક્રોસિંગ ઓવરની ઘટના થશે. ક્રોસિંગ ઓવરની ઘટના થાય અહીંયા આગળ ક્રોસિંગ ઓવરની ઘટના થશે, એટલે કે જે સમજાત રંગસૂત્રો હતા એકબીજાના માતૃ પિતૃ તરફથી, એમાંથી રંગસૂત્રનું જે હતા દ્રવ્યો એ સ્વસ્તિક નિર્માણની ઘટના થવાના સાથે અહીંયા આગળ એકબીજા સાથે જનીન દ્રવ્યોનું વિનિમય કરશે, કે ટુકડાઓનો વિનિમય કરશે. આવા ટુકડાઓનો વિનિમય એક કરતાં વધુ જગ્યાએ અહીંયા થઈ શકે. તો પેકેટીનની અંદર અહીંયા ક્રોસિંગ ઓવરની ઘટના થશે. ડિપ્લોટીનની અંદર અહીંયા જે જોડાયેલા હતા કાઇઝમાં અહીંયા આપણને જોડાતું હતું સ્વસ્તિક નિર્માણ, એ સ્વસ્તિક નિર્માણની ઘટના જોવા મળશે. અને એ સ્વસ્તિક નિર્માણથી અહીંયા ટુકડાઓ છૂટા પડી એકબીજા સાથે અને રંગસૂત્રનો વિનિમય કરતા આપણને જોવા મળતા હોય. તો આટલી ઘટનાઓ અહીંયા આગળ આપણને પૂર્વાવસ્થા 1ની અંદર આપણને આ બધી ઘટનાઓ થતી આપણને જોવા મળતી હોય છે. તો આ હતી પૂર્વાવસ્થા 1નો પ્રથમ તબક્કો. હવે વાત કરીએ આપણે પ્રથમ ભાજના અવસ્થા અને પ્રથમ ભાજનોત્તર અવસ્થા. આ જે તબક્કાઓ રહ્યા એની આપણે આવતીકાલે વાત કરીશું. અત્યારે એની વાત કરતા નથી, કારણ કે આગળ જતાં આના જ તબક્કાઓનું ફરીથી પાછું રિપીટેશન કરવાનું થાય છે. અત્યારે એનું પણ લેક્ચર હોવાથી અત્યારે આપણે આ લેક્ચરને અહીંયા આપણે અટકાવીએ છીએ. કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો આપ મને વોટ્સઅપ પર પ્રશ્ન પૂછી શકો છો, અથવા ફોન કોલ કરીને પણ પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. અને જેમ જેમ ચાલતું જાય એમ તૈયાર કરતા રહેજો. આ યુનિટ જેવો પૂરો થશે એવા તરત જ આપણો પાસે એનો ટેસ્ટ પણ લઈશું.